right, lads. It's not mine, is it? Stop it. Hi Eddie. Hi. Night to remember for you and the team. How are you feeling after that? Yeah, good. I mean, obviously good. I think so pleased for the players, for what they gave tonight and what they've given me since I've come to the football club. That was just a really good night for them and for us, and just felt like such a good feeling for the whole football club, with the supporters so united with us, and yeah, I'm very pleased. How difficult was it to play? Oh, yeah. Quelle soirée pour vous, vous allez vous rappeler de cette soirée pour longtemps, j'imagine. Quelles sont vos émotions? Je suis très content. Je suis content pour les joueurs, pour tout ce qu'ils ont donné, pas seulement ce soir, mais aussi depuis mon arrivée ici. Et content pour tout le monde, les supporters, leurs patients, on était tous unis avec ces joueurs. How difficult was it to play against PSG's front four like that? You were almost man for man at times, but it looked like you got the balance perfect between press, knowing when to press and when to step back and sit off. Yeah, it was a difficult game tactically. I thought it was two very good teams going up against each other, and I thought we had to try and unbalance them. We had to try and make it difficult for them to build from the back. We knew they would. You know, that's their style. That's the philosophy of a brilliant manager. And so we had to try and unsettle them. And I thought our crowd helped us do that. I thought we delivered a really good pressing performance. As you say, we were man for man at the back against elite players. But for me, that's our best way, especially here. That's our best way to be successful. But the players deserve a lot of credit for how they implemented that. C'était difficile de jouer contre le PSG qui ont aligné 4 attaquants, et à un moment donné c'est comme s'ils étaient 4 défenseurs. Contre leurs 4 attaquants, vous avez trouvé un bon équilibre et vous avez choisi le moment pour presser et ne pas presser. Et effectivement c'était un bon match entre, même de point de vue tactique, entre deux très bonnes équipes. On a dû essayer de les arrêter, de partir de très bas, parce qu'on sait bien qu'ils veulent bien construire le jeu. Et ça, je pense qu'on a fait très bien. Et on a fait ça avec notre pressing. À un moment donné, effectivement, c'était 4 attaquants, 4 défenseurs, comme vous avez bien dit. Et je pense que c'est comme ça que nous, on doit jouer même contre des joueurs d'équipe, d'élite comme ceux de PSG. Eddie, even in your wildest dreams, could you have envisaged the game going the way it did for you? Well, we hoped that we could, as I said, implement what we wanted to do onto them. But I thought it was an even game. I thought they had some moments where they hurt us. I thought we had some moments where we hurt them. I thought we scored the goals at good times. Delighted with the players that scored, for their individual sort of recognition. But to score 4 goals, it wasn't necessarily something that we expected to do. But I'm just delighted that we were able to do that in front of our supporters, and I think it's a really special night. J'imagine que vous ne pouvez vraiment pas rêver un tel résultat, une telle soirée. Mais on espérait, évidemment, surtout nous imposer sur eux, des équilibrés. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Mais ils nous ont créé des problèmes, tout comme nous, on a créé des problèmes. C'était un match assez équilibré, je dirais même. Sauf que nous, on a marqué au bon moment. Et je suis très content aussi pour les joueurs qui ont marqué, pour leur reconnaître. Ils vont être reconnus comme les joueurs qui ont marqué des buts ce soir. Donc je pense que oui, finalement c'était un bon match. C'est comme ça qu'on a joué. Et je suis content pour les joueurs, aussi pour les équipes, évidemment. You've always said you can never have too many Geordies in your team. To see 2 of them on the score sheet tonight, but 3 of those players were here fighting a relegation battle when you arrived. Fabian Schar, Miguel Almiron and Sean Longstaff. How happy are you for them in particular that they've had this moment of glory? Yeah, as I said, I really do respect the people that, the Geordies, as you say, that have had sort of lifelong associations with the club and understand what it means to play for Newcastle. Have a unique experience, really.
So for Sean to score as he did and play like he did, and for Dan, they're amazing moments in their careers. But going from the difficult moment that we were in to now, I think it's a great lesson for us not to get ahead of ourselves. We've come a long way in a short period of time, but we want to keep going and we take nothing for granted. So amazing night, but we've got to continue to work hard for more. Vous dites toujours que vous êtes très content d'avoir des joueurs dans l'équipe qui sont des joueurs, des garçons locaux, des Georgies, comme on les appelle ici. Et il y en avait bien 3 ce soir qui ont joué, qui sont là, qui étaient là même quand vous étiez pour ne pas descendre en championship. Schar, Almiron et Longstaff. J'imagine que vous êtes très content pour eux. Ah oui, je respecte les Georgies, je respecte ces garçons qui ont une belle expérience de la vie ici à Newcastle. Et je pense que aussi pour Dan et Sean, qui ont même marqué, ce sont deux joueurs aussi, je suis très content. Et ce sont des gens qui ont connu beaucoup de difficultés, qui ont pu en profiter et prendre de la joie ce soir ici. Et c'est aussi un message pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup fait ces dernières années et il y a encore beaucoup à faire. Donc il faut être aussi un peu réservé quand on parle de progrès, etc. Parce que le chemin devant nous est encore très long. Eddie, what would you hope the effect would be on the collective belief to do something like that to a club that has so much Champions League experience over the course of recent times? Because I guess it has to be an unknown, doesn't it, to go to that level to play against those clubs? Yeah, I think it goes without saying, we hope that gives us that inner belief that we need to be successful in this competition. I think against Milan in our first game, there was an element of us not quite hitting the levels that we expected of ourselves. But I think it's only by doing that you can truly prove to yourself that you can do it consistently. I think today will go a long way, hopefully, to prove that. But as I said, we have so many difficult games to come in this competition that it's a small step forward, but there's still a long, long way to go. The next game in this competition will be hugely important, but that goes to the back of our minds now as we focus back onto the Premier League and West Ham. J'imagine que vous espérez que votre prestation ce soir et le résultat ce soir va donner beaucoup de confiance au groupe, parce que gagner un tel match contre le PSG qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue des Champions, c'est vraiment très important, parce que je me dis que vous aussi, dans cette compétition, c'était un peu un inconnu. Vous ne pouvez pas savoir comment vous allez jouer. Oui, j'espère que ça va être le cas, que ça va nous donner plus de confiance. Et déjà, j'avais dit qu'à Milan, au Saint-Siro, on n'a pas vraiment atteint notre bon niveau. Mais il faut apprendre, évidemment. Et on apprend en jouant ces matchs, en affrontant des équipes comme le PSG. Et il y a aussi, pour nous, c'est un petit pas en avant. Mais j'attends encore des matchs très difficiles dans ce groupe. Déjà, le prochain match va être de notre défi. Mais pour l'instant, il faut maintenant se concentrer sur la première ligue. Hi Eddie, you've obviously given great praise to your players, but can you rank that amongst the great nights or the great moments of your life? And also, can you say what the atmosphere was like to be at pitch side? Yeah, the atmosphere was very special. I knew it would be. It's an amazing place to play football regardless of the competition, but I think there was an extra level tonight. I can't thank the supporters enough for what they gave the team and how they helped us in the game. Personally, I always say this is a very difficult thing to rank. I never spend time doing it. You're just always on to the next challenge, but I hope there's a lot more nights like this to come. That's my wish. Does it feel special for you and the team though? Yeah, you can't not downplaying it. It's a very special moment for all of us. But the most important thing is it's special for Newcastle, and I think any personal thing always takes a back seat because the club's the most important thing. C'est sûrement le cas que vous avez déjà fait des compliments à vos joueurs pour ce résultat, mais je me demandais pour vous, qu'est-ce que ça représente dans votre vie en tant que coach, le meilleur moment, et puis vous parlez, si
mots au bord des terrains, l'ambiance dans le stade. Ah oui, l'ambiance, c'est incroyable, c'est toujours incroyable, mais je crois que cette fois-ci, les supporters ont amené à un autre niveau. Et en fait, je dois remercier les spectateurs pour tout ce qu'ils ont fait pour nous ce soir et toujours d'ailleurs. Mais moi, je n'aime pas dire, bon, c'était le meilleur moment, aussi parce qu'il nous attend encore beaucoup d'autres défis. Mais sûrement, c'était une soirée très spéciale. Très spéciale pour moi, pour les joueurs, mais pour Newcastle et pour les supporters. Just got time for one last one, please, Don. Thank you. Just a word on Jamaal Lascelles, a player who sort of earned his name and earned his captaincy, standing up for this club in its time of need during a relegation season. For you as manager, how proud and how pleased were you with his performance and to see him lead the club out on such a historic night for this club? Yeah, so pleased for Jamaal. I think I said countless times last year how good his attitude was, how well he'd trained, how good he'd been for the group. But ultimately, he's desperate to show how good he is on the pitch. The biggest compliment I can pay him is that he stepped in and he's really stepped up to the challenge, and I think he's performed really, really well in the last group of games that we've had. He had to train so well to continue to develop his game while he wasn't playing, and my inner belief was always that he'd improved with the team, even though he wasn't in the starting 11, and his game was in a really good place. And I think he proved that tonight. So we're delighted for him. It's a real testament to his attitude and his character. Oui, une dernière question sur Jamaal Lascelles, qui était capitaine ce soir. C'est quelqu'un qui est connu parce qu'il a lutté avec toute l'équipe il y a 2-3 ans en tant que capitaine pour 9 décembre dans le PSG, comme on l'a déjà dit. Et donc, les temps étaient difficiles. Il était là. Et puis, quel honneur, quel plaisir de le voir ce soir en tant que capitaine. Et vous êtes content pour lui, j'aime dire oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a continué à démontrer une très bonne attitude, qui a continué à s'entraîner très bien. Il a une bonne influence sur le groupe. Mais l'important pour Jamaal, c'est de jouer. C'est de jouer, de faire penser de ce qu'il est capable sur le terrain et de bien jouer. Et donc, il a continué à s'entraîner, même quand il ne jouait pas. Et il s'est amélioré même sans jouer. Alors moi, j'étais convaincu que le jour où il allait jouer, il allait faire une bonne épreuve, comme il a fait aujourd'hui comme le capitaine de notre équipe. Thanks, Tony. Sorry to anyone who's missed out there. That's all I've got time for. Thank you. Thank you. Thanks very much, everybody. Cheers. Thank you.